ఈ వీడియోలో కనగత్తుల చేపల ఫ్రై ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందాము. కావలసిన పదార్థములు: కానగత్తుల చేపలు 3 శుభ్రం చేసి పెట్టుకోవాలి. ధనియాల పొడి 1/2 టేబుల్ స్పూన్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 2 టేబుల్ స్పూన్లు, గరం మసాలా 1/2 టేబుల్ స్పూన్, జీలకర్ర పొడి 1/2 టేబుల్ స్పూన్, నిమ్మకాయ 1, కారం 2 టేబుల్ స్పూన్లు, పసుపు 1/2 టేబుల్ స్పూన్, ఉప్పు 2 టేబుల్ స్పూన్లు, నూనె. తయారీ విధానం: ముందుగా శుభ్రం చేసిన చేప ముక్కలను తీసుకుని ఈ విధంగా ఘాట్లు పెట్టుకోవాలి. వాటిపై 2 టేబుల్ స్పూన్లు ఉప్పు, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు, 2 టేబుల్ స్పూన్లు కారం, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా, 2 టేబుల్ స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, నిమ్మకాయ రసం వేసి బాగా కలుపుకొని 2 గంటల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక పాన్లో నూనె పోసి కాగిన తరువాత ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న చేప ముక్కలను వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. పాన్ పై మూత పెట్టి 2 వైపులా ఫ్రై చేసుకోవాలి. అలా బాగా ఫ్రై అయిన తరువాత జాగ్రత్తగా సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకోవాలి. రుచికరమైన కానగత్తుల చేపల ఫ్రై రెడీ. In this video we are going to know how to prepare Kanagatta fish fry. Ingredients: Kanagatta fishes 3, coriander powder ½ tablespoon, ginger garlic paste 2 tablespoons, garam masala ½ tablespoon, cumin seeds powder ½ tablespoon,
lemon, red chilli powder 2 tablespoons, turmeric powder half tablespoon, salt 2 tablespoons, oil. Preparation. Take the cleaned fishes and make scars on them like this. Now add 2 tablespoons of salt, half tablespoon of turmeric powder, 2 tablespoons of red chilli powder, half tablespoon of coriander powder, half tablespoon of cumin seeds powder, half tablespoon of garam masala, 2 tablespoons ginger garlic paste, lemon juice to the fishes, and mix it like this. Marinate the fishes for 2 hours. Now put a pan on the stove. Pour 8 tablespoons of oil in it. After few minutes, place the marinated fishes into the oil and fry them. Place lid on the pan and fry them. At last, take these fried fishes into the serving plate and serve with onion and lemon. Tasty and spicy Kanagatta fish fry ready.